আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম আমার চ্যানেলে। যখন আমি কানাডায় ছিলাম অনেক মানুষ আমাকে খালি ইনবক্স করেছেন, টেক্সট করেছেন যেটা চেরি রিভিউ করতে। তো তখন আমার এই গাড়ির ব্যাপারে কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। তো আমার কাছে লাগতেছিল যে আপনি একটা চেরি ফ্রুটের রিভিউ করতে বলতেছিলেন। তা আমি তো আর ফুড রিভিউয়ার না যে চেরি রিভিউ করবো। বাট বাংলাদেশে আসার পর আই ফাইনালি হার্ড অ্যাবাউট দিস কার। আর আমি তাড়াতাড়ি আই ওয়েন্ট টু মাই ব্রো অ্যান্ড দেন আই আস্কড হিম ইফ আই কুড রিভিউ হিজ কার। আর আজকে আমি পুরো ইনডেপথ রিভিউ করতেছি অফ দি 2022 Chery Tiggo 8 Pro, যেটা এখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে অনেক এক্সপোর্ট হচ্ছে অ্যান্ড বাংলাদেশে ইটস আ রিয়েলি গুড কার যেটা অনেক মানুষ এখন কিনছে। তো লেটস স্টার্ট দ্য ফুল ইনডেপথ রিভিউ অফ দিস কার উইথ দ্য ফ্রন্ট ফেসিয়া অ্যান্ড শোয়িং ইউ গাইজ দ্য কি। তো প্রথমে আমি কোম্পানির ব্যাপারে একটু ব্রিফ একটা আইডিয়া দিই। তো চেরি হচ্ছে গিয়ে একটা চাইনিজ কোম্পানি যেটা এখন দে আর মেকিং ভেরি নাইস কার্স। তো এই কোম্পানিটা ওরা শুরু করে 1997-এ January 8th. So it's been 25 years they started their company. But ওদের কোম্পানিটা এখন 50% ওনারশিপ হচ্ছে গিয়ে ল্যান্ড রোভার জাগুয়ার গ্রুপ আর 50% ওনারশিপ হচ্ছে গিয়ে ওদের নিজের গভর্নমেন্ট। তো সেটার জন্য দে আর ইমপ্রুভিং সো মাচ ইন টাইম বিকজ ওদের ফার্স্ট গাড়ি যদি আমরা দেখি ইটস নট অ্যাজ গুড লুকিং অ্যাজ দিস, বাট ওরা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করতে করতে দে আর মেকিং রিয়েলি গুড কার্স নাও বাই দ্য হেল্প অফ দেয়ার গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ল্যান্ড রোভার জাগুয়ার গ্রুপ। 22-তে ওরা ফাইনালি Chery Tiggo 8 Proটা রিলিজ করে যেটা বাংলাদেশ এখন ভেরি ফেমাস। আর অনেক মানুষ এই গাড়ির ব্যাপারে জানার জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। তো হিয়ার আই হ্যাভ ইট ফর ইউ। তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে গাড়ির চাবিটা দেখাই। তো দিস ইজ দ্য কি অফ দ্য কার। আপনার আনলক, ট্রাঙ্ক ওপেনিং, লক আর রিমোট স্টার্টের বাটনটা আছে। এখন আমি গাড়ির ভিতরে যে গাড়ির লাইটসগুলো অন করব। Daytime running lights, headlight, fog, and hazard, high beam off. এখন আমি এসে আপনাদেরকে সামনে হেডলাইটসগুলো দেখাবো। So, let's come to the front light. প্রথমে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে লাইটটা শুরু হয়, অল দ্য ওয়ে এক্সটেন্ড করে এখান পর্যন্ত। আর এখানে ইউ হ্যাভ অ্যানাদার ওয়ান হিয়ার, সেটা হচ্ছে কি আপনার ডিআরএল, ডেটাইম রানিং লাইট। আর আপনার হ্যাজার্ডসটা হচ্ছে গিয়ে সোয়াইপিং। এটা হচ্ছে কি আপনার মেইন এলইডি প্রজেক্টর সেটআপ যেটা হেডলাইটের জন্য। আর এখানে আপনার সাইডে লেখা আছে এলইডি প্রিওর ভিশন অন দ্য সাইড। আর এখানেও লেখা আছে Tiggo এলইডি টেকনোলজি। আর এখানে সাইডে চেরি ব্র্যান্ডিংও আছে, ডুইং রিয়েলি গুড অন দেয়ার ব্র্যান্ডিং সেকশন। এখন আমি ইফ উই স্টার্ট ফ্রম হিয়ার, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইউ হ্যাভ দিস বিগ গ্রিল যেটার সাথে ক্রোম ট্রিটমেন্টসও আছে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দ্য চেরি লোগো ফুলি ইন ক্রোম অ্যান্ড সেম অন দি আদার সাইড। এখন লেটস কাম টু দ্য বটম সেকশন অফ দ্য কার। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার নাম্বার প্লেট স্লট উইথ দ্য কারস নাম্বার। এখানে হচ্ছে কি আপনার টোয়িং হুক। আর ওভারঅল ডাউন পোর্শনটাতেও ক্রোম রেখেছে ফর দি সাইড। আর এখানে ইউ হ্যাভ সাম ওপেন যাতে গাড়িটা ভেন্টিলেট করতে পারে অবভিয়াসলি, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দ্য রেডার রাইট হিয়ার ফর দি ফ্রন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স। অ্যান্ড দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। আর গাড়িতে ফ্রন্টে ক্যামেরাও আছে ফর দি 360 ডিগ্রি ক্যামেরা। এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্কে বলবো আর দেখাবো, বাট হুডে আপনার দুইটা vortex lines আছে for more aerodynamics and so it looks more better. এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির ইঞ্জিনটা দেখাবো। তো এখন আমি গাড়ির হুডটা ওপেন করবো from the driver's side. সো গাড়ির হুডটা ওপেন করার প্রসেসটা ইটস ভেরি লাইক BMW। তো আপনি একবার প্রেস করার পর ইউ হ্যাভ টু পুল অ্যাগেন। তো দের ইজ নো লকস দেয়ার। প্রথমে হচ্ছে কি আপনার হুডটা ওপেন করে দেন আপনার লকটা আনলক করে দেয় and then you can just lift up the hood. And hydraulic studs, and if you look at the after opening the hood, আপনি ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছেন ইটস ফুললি কাভার্ড অ্যান্ড ইট স্টার্টস ফ্রম হিয়ার অল দ্য ওয়ে গোস টিল হিয়ার, মানে পুরো কভার করা, জাস্ট প্রিমিয়াম অ্যান্ড প্রিমিয়াম। তারপর এখান থেকে ইউ ক্যান পোর ইউর উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার ওয়াশার। আর এখন লেটস কাম টু দ্য ইঞ্জিন। তো আমি এই ফ্ল্যাপটা ওপেন করে দিব। তো এই গাড়িতে একটা 1.6 লিটার টার্বো চার্জ GDI ইঞ্জিন আছে। GDI ফুল ফর্ম হচ্ছে গ্যাস ডাইরেক্ট ইনজেকশন। এখানে ইউ ক্যান পোর ইউর ইঞ্জিন অয়েল অ্যান্ড দেয়ার ইউ ক্যান সি ইউর 4-cylinder ইঞ্জিন রাইট দেয়ার। আর এখানে 4 সিলিন্ডারের জন্য সাইন আছে 4। And then if we close this section and open this section, আপনি গাড়ির ব্যাটারিটা দেখতে পাচ্ছেন যেটা গাড়ির সামনে right there. And now let's come to the power output of this car, because 1.6 liter GDI engine থেকে it should have very good power output. 195 horsepower and 290 newton meters of torque. That is really good from a 1.6 liter engine. উপরে ইনসুলেশনও আছে and that's going to be pretty much it. For closing it, there we go. তো গাড়ির লেন্থ হচ্ছে গিয়ে 185 inches. এখন লেটস কাম টু দ্য ফ্রন্ট হুইলস। সো
এই গাড়িতে you can see you have 235, 55 আর 18-inch wheels যেটা dual color. You have this brushed aluminum or this chrome accent. 4-piston brakes at the front with coil suspension that is adaptive. আর এখানে আপনার সাইডের portionটা it's plastic because it should be. So it's more cheap when it comes to luxury features, but this is more durable than the painted versions. এখন এখান থেকে উপরে আসলে এখানে আপনার GDI লেখা, তো T full form হচ্ছে গিয়ে turbo, সেটার জন্য red, আর GDI full form দিয়েছে হচ্ছে গিয়ে gasoline direct injection, আর সুন্দর chrome accent দিয়েছে, তো the car looks more nicer from the side angle. এখানে দেখতে পাচ্ছেন you have the hazards light, আর আপনার ক্যামেরাটা আছে down here for the 360-degree camera. আর দেন গাড়ির wheelbase-টা হচ্ছে গিয়ে 106.3 inches. এখন let's come on the bottom section because এই সেকশনটা boring রাখে নাই. You have chrome trimmings are enough ground clearance আছে because this is an SUV. এখন if you come on top, you have chrome sections here, window trimmer উপরে and also on the roof rail. The blue color সাথে chrome trimmings-টা ভালো যাচ্ছে. And it also has blind spot monitoring when it comes to the mirror, যেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম বলতে. Now if you come back here, পিছের glass-টা obviously privacy glass, আর পিছের wheel-টা same as the front, but পিছের brakes-টা হচ্ছে গিয়ে single piston. And you have independent suspension with coil springs. এখন আমি গাড়ির ভিতরের থেকে fuel tank-টা open করব, but no, they're advanced. I was just joking around completely. You have a 51-liter fuel tank, and it should be pretty fuel efficient as it's a 1.6-liter car. But এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির rear-টা দেখাবো, but before that, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আপনার chrome trimmings start হয় এখান থেকে all the way শেষ হয় এখান পর্যন্ত. Very nice attention to detail. এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির rear-টা দেখাবো. তো গাড়ির হাইটটা হচ্ছে গিয়ে 68.7 inches. এখন আমি আপনাদেরকে rear tail lights গুলো দেখাবো. So when you unlock the car, it does a nice animation. As you can see there, it blinks. আর এখন আমি ভিতরে যে rear tail lights গুলো অন করব. Foot on the brake, pressing the start button. This is with the hazard, full light on with the rear fog. And this is with the reverse. Putting it back to park, and now I'm going to come outside. So rear tail light the wrap around, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার Tiggo LED tech লেখা, and it starts from here all the way wrap around. এখানে আপনার tail lights, যেটা ডিজাইন গুলো pretty good. আর সব চাইনিজ গাড়িতে এখন you have swiping hazard. There we go. আর এখান থেকে if we start, এখানে আপনার body colored আছে, এখানে Chery লেখা উপরে, the branding of the company. এখানে আপনার number plate slot with 2 lights and your reversing camera, and same on the other side. আর এখান থেকে if we come on top, rear windshield heated, এখানে আপনার windshield wiper, এখানে আপনার stop brake light, আর উপরে spoiler আছে, then you have your shark fin antenna. And then if you come to the bottom section, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার rear fog on either side, আর চারটা sensor আছে, আর rear diffuser টা aggressive রেখেছে with functional tips. দুইটাই obviously because it's a 1.6-liter 4-cylinder. এখন let's see if this car is practical. But এটার পিছেটা আমার second generation Porsche Cayenne মতো লাগে pretty much. The boot আপনারা button থেকে open করতে পারবেন, and from there, if you stand there and walk towards the car, it's going to automatically open the power tailgate. তো আমি key থেকে open করলে if I just hold the button, powerly tailgate open হয়ে যাবে. Then with যেহেতু এটা একটা 7-seater vehicle, you have not as much storage, but you have decent amount of storage behind the third row. আর যদি আমরা underfloor storage-টা দেখি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার partial cover, আর আপনার tools for opening the tire, আর এটা হচ্ছে কি আপনার emergency triangle. আর যদি আপনার third row-টা necessary না লাগে, you can actually fold it down. It's a 50-50 distribution. So folding it down, you can get this down, get a 50, you can get this down, 50. You have more than enough room back here. But যদি আপনার আরো storage লাগে, আপনারা second row-টা fold করে নিতে পারবেন from the second row. So I'm just gonna get this down, pull this. It হচ্ছে গিয়ে here 2,101 liters. That is really good for the maximum storage of this car. At a mid-size SUV হতেও you have a lot of storage. এখন আমি bootটা close করে দিব, and we're going to get inside the Chery Tiggo 8 Pro. তো এখন let's get inside the third row. তো যাওয়ার জন্য very simple. Door openingটা very good. If you just pull this, it comes up, and there we go. And now I'm going to get inside the third row of this car. Get this inside, close the door, get this backwards, adjustable, and then get this down. এখন আমি এই সাইডটা fold করে দিব so you guys can. তো এই সিটটা আমি fold করে দিয়েছি যাতে আপনাদের সুবিধা হয় দেখতে. Knee room is not
that good, but it's okay. Our under thigh support to থাকবেই with the mid-size sedan SUV গুলোতে. But headroom's pretty good. আর এখানে আপনার AC আছে নিজের জন্য controllable with your fan speed. আর একটা vent আছে এখানে, and same on the other side. Just খালি vent. আর এখানে একটা phone holder, একটা bottle holder আছে, same on this side. Our seats গুলো very comfortable. Our headrest তো extend করে নিতে পারেন. এখন I'm going to come on the second row. So there I'm going to lift that up, push that forward, and I'm going to come outside. আর এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির সেকেন্ড রোটা দেখাবো। তো এখন আমি সেকেন্ড রোতে, সেকেন্ড রো ইজ প্রিটি কমফোর্টেবল, নি রুম ইজ গুড, হেডরুম ইজ গুড, আপনার সিট পকেটসও আছে, অ্যান্ড দ্য সিট কলার ইজ রিয়েলি নাইস। আর যেহেতু ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি সেটার জন্য ইউ ক্যান সি এভরিথিং ইজ কভার্ড। আর এখন যদি আমি সেন্টার আর্মরেস্টে নামে, ইউ হ্যাভ 2 কাপ হোল্ডার শেয়ারস অ্যাজ ওয়েল। আর এখানে দুইটা এসি ভেন্ট আছে অন দি সেন্টার। এখানে ইউ হ্যাভ Tiggo written, and attention to detail and everything just premium. That's nice. এখানে একটা USB-C আছে, sorry, a USB, or you have a phone holder here, and this is for charging. Then it also has a massive panoramic roof. Our light switch on either side, and overall visibility are bhalo in the third row and in the second row as well. Our cushioning gulo onek sundor for the headrest, so you could actually fold it down and unfold it like in the plain chairs. Our back er jonno ache, front er jonno ache. That's nice. এখন আমি এসে পড়বো here for showing you guys the door. তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট অফ অল আপনার টুইটার, আর এখানে আপনার ব্লাইন্ড স্পট মনিটরিং এর সেন্সরটা ইউজ করে, so when you're opening your door যদি আরেকটা গাড়ি আসে it's going to warn you. This is for opening the door. You have your grab handle with your window opener here, and then you can see there the window opens, and it's automatic one touch. আর এখানে হচ্ছে কি আপনার brown leather with your grab handle, আর এখানে আপনার bottle holder আছে, and then you have the bigger speaker here, and then it has a nice trim. আর ডোরটা ফুললি কভার করে তো আপনার যাতে ট্রাউজার্স ডার্টি না হয়ে যায় when you exit the car. But এখন আমি চলে যাব on the front. Let's start from the dash. প্রথমত দেখতে পাচ্ছেন আপনি SRS airbag আছে, and this is actually soft touch, and you have the vent for defogging the window. তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ambient lighting, and you have this nice gray finish. এটা হচ্ছে কি আপনার AC vent. কোথায় অ্যাডজাস্ট করে দেন, দিস ইজ ভেরি প্রিমিয়াম। এখানে হচ্ছে কি আপনার ব্রাউন লেদার উইথ ব্রাউন স্টিচিং, সেম ক্রোম ট্রিটমেন্ট, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ আ গ্লাভ বক্স উইথ ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট অফ রুম উইথ দ্য ওনার্স ম্যানুয়াল অফ দ্য কার, as you can see right there, Chery Tiggo Pro Owner's Manual. You can close that. Alright, let's come to the seats. সিটগুলো হচ্ছে ভেরি কমফোর্টেবল, আর এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনার Tiggo লেখা আছে অন দ্য সিট, যেটা আপনার আমার সিটে দেখতে পাচ্ছেন, and the headrests are tiltable and cushioning. অনেক সফট। And now let's come to this section. তো এটা হচ্ছে কি আপনার rear view mirror, এখানে আপনার লাইটস আছে for either side, আর এখানে আপনার একটা সানগ্লাস হোল্ডারও আছে। আর সবাই থেকে কুল ফিচার যে এই গাড়ি বললেই কাজ করে, তো সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। Yes, I'm here. Open sunroof visor. Okay, opening. ভয়েস কমান্ডে আপনি বলবেন, visor ওপেন করে দিল, and then you can enjoy the sky. আর আপনার ভাইজারের সাথে আপনার সানরুফটা ওপেন করে দিল, and it actually has a very wide opening. And then let's do it again. What's up? Close the sunroof. Sure, it's closing. There you go. Very nice. Like Manny Cosman would say, very nice. So এখন ব্লাইন্ড তো you can also use the voice command or manually এখান থেকে আপনি open and close করতে পারবেন obviously. And now let's come to the center console. এখানে আপনার full leather treatment, and then you have a lot of storage down there. এখানে আপনার দুইটা cup holder আছে, and then you have a coin holder here. That's the auto brake, parking brake. This is the gear knob, the driver জন্য there, manual, neutral, reverse. Reversing camera on হয়ে যায়, and it has a 360 camera on there. আর 3D view দেখার জন্য you can see the 3D view from there, and then attention to detail ta bhalo. Now I'm going to show you the car's infotainment system. The গাড়িতে একটা 10.25 inch infotainment system আছে গাড়িতে, যেটাতে wired Apple CarPlay, যেটা ইউজ করার জন্য it's more easier to use. তো এখান থেকে you have shortcuts like media, phone settings, vehicle settings, manual, software upgrade, Apple CarPlay and Android Auto, but wired. এখানে আপনার time and date আছে। So if you go on vehicle settings, it takes a little time, but আপনার কি থেকে কি ফিচার অফ এন্ড অন করতে পারবেন সেটা দেখাবে, ক্লাস্টার আপনি কি চাচ্ছেন সেটাও দেখাবে,
লাইটসে কি চাচ্ছেন, যেরকম ডিআরএল অন অফ সব আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, অ্যান্ড অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিংয়ের সব ফিচার্স এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, লাইক টার্নিং ইট অফ, টার্নিং ইট অন। আর কালার্সগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে, বাট আমি ভয়েস কমান্ড দিয়ে কালার চেঞ্জ করবো। অ্যান্ড ইয়া, ইটস প্রিটি নাইস। এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির ক্যামেরাটা আবার দেখাবো। সো let me just quickly put it on reverse. তো 3D ভিউতে গেলে this is the rear, side, front. Overall, it's pretty good. আর এখান থেকে আপনি 2D ভিউ দেখতে পারবেন। So this is the back, this is the front wide view, this is the rear wide view. Back to park. আর এখন আমি আপনাদেরকে ambient lighting এর কালারটা চেঞ্জ করে দেখাবো। So here we go. Yes, I'm here. Change the ambient lighting color to red. Okay, set light color to red. And there, she changed it. এই জিনিসগুলো very advanced. আর ambient lighting colorটা যদি আমি আবার চেঞ্জ করতে চাই, I'm listening. change ambient lighting color to blue. Okay, There set does light it. color to blue. Brilliant. Like this is actually brilliant. Our গাড়ির sound system হচ্ছে গিয়ে Sony. এখানে দেখতে পাচ্ছেন the tweeters of the car. And then let's come back here. এটা হচ্ছে কি আপনার AC vent, আর এখানে আপনার Tiggo লেখা আছে back there. এটা দেখা যাচ্ছে না pretty much. তারপর এখানে আপনার shortcut button হচ্ছে screen off, volume. এটা হচ্ছে গিয়ে for hazard, home, camera, AM, phone and modes for the driving modes. সেটা আমি instrument clusterটাতে দেখাবো। Now let's come to this display, যেটা হচ্ছে কি আপনার climate-এর জন্য। So this is for turning the climate on. Climate-টা আপনি change করার জন্য you can use the voice command. Yes, I'm here. I am feeling cold. Got it. Increasing the temperature in all areas to 24 degrees. It automatically 24 এ চলে গেলে এখন আমি বলবো something else. I'm listening. Can you change the temperature to 20? Okay, I've adjusted the temperature in all areas to 20 degrees. Voice command দিয়ে আপনারা সব করতে পারবেন. You don't need to use your hands. You can use the voice command. Actually controlled by here, not touch screen. Oh my god, I don't know anything about cars. So there you can see you can control the temperature and the wind speed, and the same for the other side, temperature and wind speed. তো অনেক মানুষ তো আমাকে বলবেনই যে আমি গাড়ির ব্যাপারে কিছু জানি না after this video, so thank you for that. আর আপনি প্যারের যদি ভিতরে না আসতে চাচ্ছেন, আপনি রিসার্কুলেশন অন করে রাখতে পারবেন, and auto, AC on, rear windshield and front windshield heater. এখানে pure লেখা আছে, so it's fresh air. Now let's come to the steering wheel. তো আমি লাইটসগুলো অন করে দিব। এখানে আপনার vanity mirror আছে with a light there, and the steering wheel is leather wrapped and just tilt and telescopic, manually adjustable. এখানে কন্ট্রোল আছে হচ্ছে আপনার সব ক্রুজ কন্ট্রোলের কন্ট্রোল, এখানে মিডিয়া, আপনার ভয়েস কমান্ডের কন্ট্রোলস, এন্ড এখানে আপনার হেডলাইট আর হাই বিম কন্ট্রোলস, এখানে হচ্ছে আপনার উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার কন্ট্রোলস, আর এখানে হচ্ছে আপনার স্টার্ট আপ বাটন। এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টারে দেখাবো। এটা স্টার্ট দেওয়ার আগে এখানে দেখতে পাচ্ছেন you have the Chery, and then you have your date and time. এখন আমি গাড়িটা অন করব, foot on the brake, pressing the start button, and it does a nice animation and it turns on. Whoa, that's nice. তো এটা হচ্ছে কি আপনি RPM এখন দেখাচ্ছে 0.7 এ, and then if you just rev it a little bit, and over you can see 1 or 2. আর এই ডিজাইনটা অনেক সুন্দর, how it rotates. এখানে হচ্ছে কি আপনার ইঞ্জিন টেম্পারেচার, এখানে হচ্ছে কি আপনার ফিউল গেজ, আর এখানে আপনার স্পিডও, আর সেন্টারে আপনার গাড়ির টোটাল কিলোমিটার্স আছে, আউটসাইড টেম্পারেচার, আর এখান থেকে আপনি ডিফারেন্ট চয়েসে দেখতে পারবেন। তো এখন যদি আমি গাড়ির ড্রাইভ মোডসগুলো চেঞ্জ করি, so this is sport, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন Chery with the flag, and then this is eco, and this is comfort or normal. তো এখন আমি ইকোতেই রাখবো, and then এখান থেকে আপনি যদি গাড়ির গিয়ার চেঞ্জ করেন, it tells you which gear you're in, আর ম্যানুয়ালি আপনি কোন গিয়ারে আছেন সেটা দেখাবে। and এখানে ইনফরমেশনও আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন by the buttons on the steering wheel. তো এখানে আপনার গাড়ির টায়ার প্রেশার মনিটর দেখতে পারবেন, and the temperature of each tire সেটাও দেখতে পারবেন, and then এখান থেকে হচ্ছে সেফটি সিস্টেমস, এখান থেকে হচ্ছে ট্রিপ ইনফরমেশন। দ্যাটস ইট, সব ফিচারই আছে, খালি একটা হেডস আপ ডিসপ্লে দিলে মনে আরও ভালো হতো। ফার্স্ট এখানে হচ্ছে আপনার AC vent, আর এখান থেকে you have nice chrome trimmings, and then if you come here, auto start stop off, downhill assist, trunk to open and close করার জন্য। এটা হচ্ছে হেডলাইট লেভেলার, তো আপনি চাইলে you can get it higher and lowered from here. তারপর নিচে গেলে this is for opening the hood of the car, আপনার dead pedal, brake pedal and gas pedal,
আর এখানে seat controls আছে with 2 memory seats and fully poweredly controlled seats with under thigh support as well. এখানে আপনার সুন্দর করে Tiggo লেখা আছে the model of this car. And now let's come on the door. Unlock, lock, এটা হচ্ছে কি আপনার door opener, আর এখানে আপনার সুন্দর ambient lighting আছে all the way extending until there, আর এখানে সুন্দর trim. You have full leather wrapping here, and then হচ্ছে কি window lockers, window openers, exterior mirror controls. আর সামনের window গুলো actually কিন্তু double glazed for the front. But rear গুলো double glazed না। আর এটা হচ্ছে কি exterior mirror control করার জন্য, grab handle, storage space with bottle holder, এখানে আপনার speaker. And that's pretty much it. And then that's it. If আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে, do make sure you hit the like button. Don't forget to subscribe, because আপনারা subscribe করলে that's how much more expensive the car is gonna get, and that's how much fast the car is gonna come. তো যদি আপনাদের এই গাড়িটা ভালো লাগে থাকে, you can talk to the official dealership of Chery. I'm going to link my uncle's phone number in the description that actually works there. His name's Musa. Let's come to the price now. তো এখন যেগুলো রেডি স্টক আছে ওদের কাছে, সেগুলোর প্রাইস হচ্ছে কি 47 lakhs, বাট নতুন যে স্টকটা আসবে সেগুলোর প্রাইস হচ্ছে কি 52 lakhs. তো দাম আরও বেড়েছে আগের থেকে, অ্যান্ড ইট ইজ আ প্রিটি গুড কার. আর ওয়ারেন্টি হচ্ছে কি 5 years or 1 lakh kilometers. Warranty is good as well, because যেহেতু চাইনিজ গাড়ি, আমাদের যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স আছে যে this is not that reliable, তো সেটার জন্য I would recommend getting their service. Until then, see you next time. Thanks to Cars and Conversation আমাকে এই গাড়িটা ভিডিও দেওয়ার জন্য. It's the owner's car, and thank you so much for him for arranging and giving me his own car. Till then, see you at the next video. Peace.